translating? Sorry. Will somebody translate after each talk? I've just forgotten. Yes, we will have two translators, Dr. Đức and Dr. Việt Anh. Right. So how long would you like the people to talk for before somebody translates? Yeah, we have our doctor to add on people in and control for the voice. At the same time? At the same time, yeah. Oh, okay. After each slide, we will translate. After each slide. Not translate parallel. All right. Right. So I'll introduce and then Professor Hui will say something as well. Yes. Yeah. Professor Hiếu is in Bình Dương province and he also in online. Hello, David. Danielle. They're on mute. You're on mute. Unmuted. Hello. Hello, Danielle. How are Hello. you? Thank you for joining in. Anytime, and thank you for Janani for organizing us all. Yes, yeah. She's done a good job. Yeah, Fantastic job. indeed. Chris, are you hosting? David's just said he can't unmute. Yeah, I think you've got to, it took me a while too. You've got to go to the top and where it says unmute. Ask to unmute. So We will share the co-host for 3 speakers and Chris. David can't unmute tongue. I see Janani on, the Danijela on. Yeah, But I can unmute. yeah, and I also see the Professor David on too. So But David, he at the can't top, unmute. I think it's at the top of the, there's a blue thing that comes up that says unmute in the top right-hand corner. Yes. Maybe log out and log in, David, again. Sometimes that works. No luck, David? This is the host. Oh, there. There you go. Well done. Okay, we're Just in time. Welcome, David. Yeah, Good suffering morning. from technological autism, I think, or something like that. Don't worry, I'm there too. Yeah, our pleasure to have 3 major speakers from Australia. So I gather the slides that you show will be in Vietnamese, and after each slide, we give a gap and then we'll have the Vietnamese translation. Yes, we will show the Vietnamese version on slide from here. Then you speak each slide and we translate into Vietnamese. Okay, yeah. And we'll go page by page or slide by slide. Yes, Okay. thank you. Yeah, we can do that.
Hi, Danny. Well, we should start, I think. It's now 12 o'clock. So, I called Professor here and then I went back. Okay. and you'll tell me when you're ready for me to start. Yes, I'll introduce. We just have a few introductory words, David, Okay, and then sure. I'll introduce you. One minute, Professor. We will enjoy it now. That's okay. Professor Chris, we will start now. All right. Firstly, Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi rất vui khi chúc hội thảo về chủ đề aged care. This is another in the series of seminars run jointly between Hanoi Medical University and the Hock My Foundation in Australia. Before I start, I would like to thank a number of people who've been working hard to put this seminar together. Firstly, DUNG and DUNG in Hanoi, our sincere thanks to you. From our side, Janani has been working extremely hard, has organised all the Sydney speakers, for which we are most grateful. Our speakers today have been chosen for their expertise, and I'll introduce them individually as we go on. But again, I would like to thank them for their contribution today. Before we start, Professor Hiu from HMU, the director of HMU, would also like to say a few words. Professor Hiu. Hi, everybody. Thank you. Nice introduction. Thank you very much. And today I'm very happy to join very interesting symposium. As we know, the Hanoi Medical University Hospital always support the young doctor to learn more experience for each other. And I hope this symposium is one again have a great successful and everybody will enjoy it. Thanks, and we are waiting for the very interesting topic and very skillful speaker. And I wish this meeting will have a great successful. Thank you very much. Thank you very much, Professor Hiu. We chose the topic of aged care because it is extremely important internationally. With the population's aging, more and more focus needs to be given to the elderly population. Our first speaker today is Professor David Couteur, who is a professor of geriatric medicine at the University of Sydney. He's published widely, is internationally known and respected, and he's going to talk on the subject of geriatric medicine and the healthcare of older people in Australia, which hopefully will apply also to the population in Vietnam. Thank you, David. Okay, thanks, Chris. Thanks, Hock My. And Janani asked me to talk about aged care in Australia and also how geriatric medicine as a subspecialty operates in Australia. Okay, so first slide. But before talking about aged care, I'll just briefly discuss medical care in general in Australia. Australia has universal health coverage. There are often additional costs to the patient, but these are small. But if you're poor and you have no income or assets, then healthcare is generally universal and free.
For people in the community, we have general practitioners, we have specialist doctors, including geriatricians, and most of the cost of seeing these doctors is funded by government. But again, there may be some additional costs depending upon what the individual doctors charge. In terms of medications, again, these are subsidized by government. So for older people without resources, for people on a pension, the majority of the cost of medications is funded by government. And in hospitals, there are two types. There are the public hospitals, again, which are funded entirely by government, but in this case, state government. And there are private hospitals, so that those with private health insurance can get slightly more enhanced care, get access to their particular doctors and so on. So that's the backdrop of medical care in Australia. Sau đây tôi xin phép trình bày được về hệ thống y tế nói chung trước khi nói về vấn đề chăm sóc lão khoa ở bên Úc. Thì chăm sóc y tế của nói chung ở bên Úc thì sẽ có một cái phần là bảo hiểm sức khỏe toàn dân, thì bệnh nhân thì chỉ cần thiết phải chi trả thêm một phần rất là nhỏ khi mà chăm sóc y tế và miễn phí trong các trường hợp mà không có thu nhập hay là không có tài sản. Ở trong cộng đồng thì bệnh nhân sẽ được chăm sóc bởi các bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa, bao gồm cả bác sĩ lão khoa. Phần lớn thì những cái chi phí chăm sóc y tế này thì sẽ do chính phủ chi trả bằng cái hệ thống Medicare ở bên Úc ạ. Về phần thuốc thì phần lớn sẽ được chính phủ tài trợ bằng cái chương trình phúc lợi dược phẩm, viết tắt là cái PPS ạ. Hệ thống bệnh viện của bên Úc thì cũng chia làm hai loại là bệnh viện công do chính phủ tài trợ và bệnh viện tư sẽ được cover bằng cấp bảo hiểm y tế tư nhân. You can continue. Thank you. So now moving to aged care. Aged care is also universal for people over 65 years. However, the system is very complex and there can be substantial additional costs to patient. So in reality, it isn't universal because of these barriers. There are some 840,000 people in Australia, older people in Australia, who receive aged care in the community. In their own homes, there's a variety of different ways these services can be provided. The federal government funds home care packages. So these packages can provide older people with personal care like showering, respite care, help with housework, help even with gardening. Through the state-funded public hospitals, older people can also access various services after a hospital admission during that transitional phase back to their own home, which can include rehabilitation, or they can be hospital in the home where people with acute illnesses that should have been or could otherwise be admitted to hospital are managed at home through various services operating through the state hospitals. Việc chăm sóc lão khoa tại cộng đồng thì là một dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho những người trên 65 tuổi, nhưng mà cần yêu cầu một cái hệ thống chăm sóc rất là phức tạp và có thể khiến cho người bệnh phải chi trả thêm một khoản chi phí khá lớn. Thì ở tại Úc thì có khoảng 840 người sẽ nhận được chăm sóc lão khoa tại cộng đồng. Việc chăm sóc tại nhà ở bên Úc thì nó sẽ bao gồm 3 dịch vụ chính. Thứ nhất là dịch vụ do chính phủ tài trợ, là những cái gói chăm sóc tại nhà, người bệnh thì có thể được chăm sóc toàn diện hay chăm sóc một phần hay được hỗ trợ về những cái vấn đề liên quan đến công việc nội trợ trong gia đình. Cái thứ hai là sau khi mà bệnh nhân ra viện từ những bệnh viện công thì có thể được tiếp tục chăm sóc bởi những cái dịch vụ chăm sóc ngắn hạn hay là cơ sở phục hồi chức năng, hay là bệnh nhân có thể được chăm sóc tại nhà khi mà quản lý một số các bệnh lý cấp tính. You can continue. Okay, thank you. So moving now to residential aged care or nursing home care. In Australia, there are about 220,000 people, older people in residential aged care. They're called aged care homes in Australia. This represents 90% of people over the age of 85 years. They have an average duration until they die, primarily of 30 months, and the majority have dementia. Now, here is an interesting figure. And what this shows is that Australia, of all the countries, has more people in aged care than any other country, either older as defined as over 65 or over 85 years of age. Còn chăm sóc lão khoa tại viện dưỡng lão thì tại Úc thì có khoảng 220 người được nhận sự chăm sóc lão khoa tại viện dưỡng lão, thì có 19% những người này là trên 85 tuổi và có thời gian chăm sóc trung bình khoảng tầm 30 tháng. Trên 50% số người tại viện dưỡng lão thì có mắc cái sa sút trí tuệ. Theo cái hình mà các bạn nhìn thấy ở trong slide ạ, thì có thể thấy rất là rõ là Úc là một nước có tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc dài hạn tại viện dưỡng lão chiếm tỷ lệ rất là cao, đặc biệt là nhóm người trên 80 tuổi và trên 65 tuổi ạ. Now looking at residential aged care a little bit more,
To enter residential aged care, the first step is to have an assessment by a group called an aged care assessment team. And these include primarily nurses, social workers, and in the past doctors. And their job is to assess the level of disability and need, and to determine whether people have the sort of functional deficits that would warrant going into aged care. And the level of need then determines the amount of funding that the nursing homes will get. The majority of nursing homes in Australia, around 57%, are in not-for-profit organisations, or roughly we could call them charities. But there's been an increasing move from for-profit companies, for industry to move in, and that's about 34%. In the past, there were many government-run nursing homes, and these are decreasing. And what we've seen over the last couple of decades is that the complexity or the illness of residents in aged care has been increasing. So there are increasing demands for palliative care, particularly for dementia and behavioural issues. And of course, COVID-19 over the last 2 years. And this has been in association with a decreasing number of staff in the nursing homes who have decreasing levels of qualifications and have a reduced amount of training. Việc chăm sóc lão khoa tại viện dưỡng lão thì đầu tiên để người bệnh tiếp cận được với phương pháp chăm sóc này thì cần phải có một cái đội ngũ đánh giá chăm sóc lão khoa, được viết tắt là ACAT ạ. Với đội ngũ này thì sẽ đánh giá về mức độ khuyết tật và nhu cầu cần chăm sóc của người cao tuổi, và nhu cầu chăm sóc đấy thì sẽ quyết định được cái khoản chi cho việc chăm sóc y tế của người bệnh ạ. Trang thiết bị tại viện dưỡng lão thì gồm có từ ba nguồn chính là nguồn không lợi nhuận, có lợi nhuận và chính phủ. Trong đấy thì cái nguồn có lợi nhuận thì đang được bắt đầu tăng dần lên, và nguồn tài trợ từ chính phủ thì đang giảm dần đi. Sự phức tạp trong chăm sóc y tế của lão khoa vì nó bao gồm rất nhiều mặt bệnh và rất nhiều các chuyên ngành, ví dụ như cần phải chăm sóc giảm nhẹ sa sút trí tuệ, trường hợp sa sút trí tuệ, rối loạn hành vi, hay là đặc biệt là trong cái đại dịch COVID-19 ạ. Về việc đào tạo về chăm sóc lão khoa hiện tại thì cũng đang giảm dần về số lượng các bác sĩ theo chuyên ngành, và chất lượng đội ngũ chăm sóc và đào tạo cũng đang có vấn đề. And then, so access to these aged care, whether it be residential aged care facilities or community care, is through an online portal called My Aged Care. And this was meant to simplify matters for people, but in fact, it's turned out to be extremely complicated. And certainly older people, particularly those with cognitive impairment, are unable to do this by themselves. They nearly always require support and help. Once they've been allocated a certain amount of funds, then they're often targeted by commercial providers, and these providers charge a large amount of money for admin fees. And the waiting time, once you're on My Aged Care, once you're on their list, is up to 3 years. So the waiting time can be quite long. So these are two major barriers to aged care in Australia: the complexity of the aged care system and the waiting times involved. Để tiếp cận được với chăm sóc lão khoa thì người cao tuổi có thể truy cập trực tiếp vào cái trang web các bạn thấy ở trên màn hình ạ. Thì cái việc đăng ký này và đánh giá nhu cầu này khá là phức tạp, cho nên là những người cao tuổi thì đều cần phải có người hỗ trợ trong cái quá trình đánh giá. Thì việc tổ chức chăm sóc y tế thì thường được chọn bởi các cái tổ chức thương mại, nên là người bệnh thông thường là sẽ phải chi trả thêm một phần chi phí, và thời gian chờ đợi khá là lâu, trung bình là sẽ từ 7 đến 34 tháng ạ. So a few years ago, there were many media reports of mistreatment and abuse of older people in aged care. And there was an ABC television documentary called Who Cares that really exposed the degree and the depth of abuse and mismanagement of older people that was occurring in the system. And eventually this led to a Royal Commission in aged care. A Royal Commission is essentially an independent government inquiry, and that started in 2018, and it released its report last year. Việc chăm sóc lão khoa thì ở những cái năm trước thì đã xảy ra những tình trạng là đưa ra những chỉ định và chẩn đoán nhầm, điều trị nhầm, và ngay cả những cái vấn đề về sorry, you mean the mistreatment and abuse for the old age, right? Yeah. Yeah. Chẩn đoán nhầm và ngay cả những cái về vấn đề tình trạng bạo hành với người cao tuổi. Nhiều phương tiện truyền thông thì cũng đã đưa tin về những cái vấn đề ngược đãi người cao tuổi này tại trong các cơ sở chăm sóc lão khoa. Yeah, you can continue.
So the Royal Commission had released its report last year, and the report was shocking, I guess. So these are some statements from that Royal Commission. That substandard care pervades the Australian aged care system, that we consider that the extent of substandard care in the current aged care system is unacceptable, deeply concerning, and has been known for many years. And they lay the cause of this, terrible care or substandard care directly to a government decision back in 1997. The federal government, who had an Aged Care Act, which did two things. One is it dysregulated aged care and opened it up to free market forces on one hand, and on the other hand, it removed all of the government structures that would ensure that certain standards were met. Thì báo cáo của Hội đồng Quốc gia về việc về chất lượng và quản lý độ an toàn về chăm sóc người cao tuổi ấy, thì có nêu ra những cái báo cáo khá là sốc, ví dụ như là dịch vụ chăm sóc dưới tiêu chuẩn phổ biến trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi Úc, hay là chúng tôi cho thấy rằng cái mức độ chăm sóc không đạt tiêu chuẩn trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi hiện tại là không thể chấp nhận được và cần được quan tâm sâu sắc và đã được biết đến trong nhiều năm. Nguyên nhân của cái tình trạng này là do cái đạo luật chăm sóc người cao tuổi năm 1997 đã có sự thay đổi. Ví dụ như các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi thì được bãi bỏ theo quy định và được mở cửa cho các thị trường tự do có thể tham gia vào việc chăm sóc và xây dựng các cơ sở chăm sóc. Ngoài ra thì cái nguồn tài trợ của chính phủ cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thì ngày càng bị hạn chế, việc giảm về vấn đề chăm sóc, về nhân lực và đào tạo so với việc tăng trưởng lợi nhuận của các công ty tư nhân tham gia vào việc chăm sóc người cao tuổi. Now, surprisingly, the response to that wasn't, great outrage. However, the Australian Labor Party, who came to government with the recent election, made the following policy ideas, or put forward these policies in response to the Health Commission report, or the Royal Commission report. So what they've said is that all of these aged care facilities must have a registered nurse on site for 24 hours a day to try and sort of raise the standard of medical care for older people. They have mandated face-to-face care of 215 minutes a day. They have said that there must be a pay rise for aged care workers, better food, and really importantly, better accountability. So each aged care facility now has got each year have an annual report. They've capped the administrative fees. Some of these facilities were charging 50% or more of the fees for the administrative costs. And the Aged Care Commissioner now has real power, so can act on if there are nursing homes that are in breach of the standards. Thì để thay đổi được điều này thì vấn đề chăm sóc lão khoa tại Úc thì cần phải có điều dưỡng trực 24/7 này, việc chăm sóc y tế trực tiếp, có nghĩa là người bác sĩ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc người bệnh thì cần phải tối thiểu là 215 phút một ngày, cần để tăng thêm thu nhập cho nhân viên y tế chuyên ngành lão khoa, thức ăn thì cần phải ngon hơn, và đặc biệt quan trọng là cần tăng tính trách nhiệm trong việc chăm sóc người cao tuổi, cần phải có báo cáo công khai hàng năm, tăng quyền hạn cho các tổ chức chăm sóc về người cao tuổi và giới hạn cái phí quản lý, ví dụ như là khoảng 40% hay 50%, tối thiểu là 40% đấy. And then in the final two slides now, I will tell you a little bit about how geriatric medicine as a specialty operates in Australia. So unlike Vietnam, we have no geriatric-only hospitals, but all larger hospitals will have a geriatric medicine department, and within that there will be geriatricians whose primary role is to look after acutely unwell older people. It used to be very much a community-based specialty, but it's moved towards being a hospital-based specialty. So, for example, in our hospital, geriatric medicine has by far and away the most patients of any of these specialties. We have 2 acute geriatric medicine wards, 1 geriatric rehabilitation ward, and a psychogeriatric ward. We provide liaison services, outpatient clinics, hospital in the home, and so on. So geriatric medicine now is very much entrenched within the hospital, but provides services out into the community. Trong 2 slide cuối thì tôi muốn nói thêm về cái chuyên ngành lão khoa tại Úc. Thì hiện tại ở tại Úc thì không có cái bệnh viện chuyên khoa lão khoa chung. Phần lớn thì các bệnh viện lớn thì sẽ có khoa lão đấy ạ. Việc chăm sóc người cao tuổi thì
ngày càng gia tăng tại các cơ sở bệnh viện thì khoa lão có chiếm nhiều bệnh nhân nhất. Đặc biệt là trong phần lớn các bệnh viện lớn thì sẽ có 2 đơn vị chăm sóc người bệnh cao tuổi cấp tính này, 1 đơn vị phục hồi chức năng cho người cao tuổi, 1 đơn vị chăm sóc tâm thần cho người cao tuổi, và đặc biệt là rất nhiều những cái đơn vị khác tham gia vào quá trình chăm sóc. Cho nên là số lượng người cao tuổi được chăm sóc tại bệnh viện ngày càng gia tăng hơn là so với ở bên cộng đồng. And most geriatricians, there's not a specific age, but most of our patients are in their 80s or 90s. We look after people with geriatric syndromes, and our expertise covers a range from acute medicine, rehab, palliative care, orthogeriatrics, and so on. Tại vì bệnh nhân của những bệnh nhân lão khoa thì không có lứa tuổi rõ ràng, nhưng mà thông thường ở bên Úc thì sẽ là khoảng 80 đến 90 tuổi. Người bệnh lão khoa thì mắc rất là nhiều các loại hội chứng dành cho người cao tuổi, ví dụ như là sa sút trí tuệ, Sảng, rối loạn hành vi. Within Australia, there are about 80,000 doctors, and about 1,000 of those are geriatricians. And geriatric medicine is the 4th most popular medical specialty after general medicine, cardiology, and gastroenterology. But it's also the specialty that has got the greatest increase over the last 10 years in terms of the numbers of people wanting to do geriatric medicine. Số lượng bác sĩ lão khoa tại Úc thì khoảng là gần 1.000 bác sĩ lão khoa so với các chuyên khoa khác. Đang có sự tăng trưởng rõ rệt giữa chuyên ngành bác sĩ lão khoa so với các bác sĩ chuyên khoa khác. Các bạn có thể thấy số liệu là tăng tổng số nhân lực ở y tế thì tăng 54%, nhưng mà riêng chuyên ngành lão khoa thì tăng đến 20%. And with that, I'll say thank you. And if anyone wants to look at some of this again, I did write up an article on this in For Age and Aging for their 50th anniversary series. Thank you. Cảm ơn rất nhiều về các bạn đã lắng nghe. Thank you, David. That was an excellent overview. Can I just ask you to perhaps expand on hospital in the home? That's a concept that I think has made a tremendous amount of difference to patients in Australia, keeping them out of hospital, and I don't think they have that in Vietnam. Could you possibly expand on that and explain what that is? The first comment I'd make is that although there's a general feeling that keeping older people out of hospital is valuable because hospital is a bad place for them, I think that's overstated. Older people have medical illnesses and they need medical treatment, and good quality medical treatment and all of the additional care that geriatricians bring turns people around pretty quickly. However, there are certainly cases where people can be better managed in the home. And I guess probably one of the commonest situations where hospital in the home is provided is in the setting where intravenous antibiotics are required. So this may be for cellulitis or for lower respiratory tract infections and so on. And here, the nurses and or doctors can go out to someone's home twice a day, administer their antibiotics and monitor their condition. Thank you, David. I think we're going to leave questions in general to the end. Sure. So we'll now move on to Janani. Janani is a staff specialist at Concord Hospital, which is a major teaching hospital at the University of Sydney. She's also a board member of HOCMI, and we're very grateful for everything she does. She's done a tremendous job organising today's seminar in conjunction with DUNG, and I thank her very much. She's going to talk today on delirium and other complications of hospitalisation. Thank you, Janani. Thanks so much, Chris, and HOCMI and Hanoi Medical University, and especially to Tan and Duk for the organisation. So I'm Janani and I'm based at Concord Hospital. And the talk today is about improving the care of older adults in hospital. So with an ageing population, most healthcare workers in hospital will be looking after a growing number of older adults. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Janani đến từ bệnh viện Concord ạ. Thì sau đây tôi xin trình bày bài về cách chăm sóc các biến chứng tại bệnh viện dành cho người cao tuổi. So the next slide. So I'll start my talk with a case study. So Mr. JC is a 93-year-old gentleman who lives at home. He was brought to hospital by ambulance after he had a fall at home.
The x-rays in the emergency department showed he had sustained a pelvic fracture and also rib fractures. As you can see, Mr. JC has many medical conditions, including dementia, depression, post-traumatic stress disorder, hypertension, hypercholesterolemia, ischemic heart disease, peripheral vascular disease, stroke, benign prostatic hypertrophy, and he also has poor vision. You can also see he takes a lot of medications, 16 in total. He lives at home with his wife, and before this fall, he was mobilizing independently without any aids, and he did have carers who came home to help him with showering. Sau đây chúng ta sẽ đến với một ca lâm sàng giả định là ông JC. Thì đây là một bệnh nhân nam 93 tuổi được sống tại nhà và được đưa vào khoa cấp cứu bằng xe cứu thương sau khi xuất hiện cái tình trạng ngã. Phim chụp X-quang tại khoa cấp cứu thì cho thấy tình trạng có gãy xương mu và gãy xương sườn. Về bệnh nền của người bệnh thì ông mắc khá là nhiều bệnh, ví dụ như là sa sút trí tuệ, trầm cảm, PTSD sau chiến tranh, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thiếu máu cơ tim, bệnh mạch máu ngoại vi, đột quỵ, phì đại lành tính tuyệt tuyến, đục thủy tinh thể hai bên, hay là xuất hiện võng mạc và giảm thị lực mắt phải. Thì các bạn có thể thấy là ông hiện tại đang phải dùng rất là nhiều thuốc, 16 loại tổng cộng. Ông hiện tại thì đang sống tại nhà với vợ, và trước khi có cái cú ngã này thì ông đi lại hoàn toàn bình thường và không cần sự hỗ trợ của bất kỳ phương tiện nào, và được chăm sóc cá nhân bởi một cái đội ngũ người chăm sóc ạ. So on the next slide, so we can see Mr. JC was admitted to the ward in the hospital to manage his pain from the fractures and also to improve his mobility, as he couldn't mobilize because of the pain and the fractures. Now, these pictures show what happened to Mr. JC during his first 2 weeks in hospital. So what can you see? The first picture is an X-ray of the abdomen, and it shows evidence of constipation. The next is an ultrasound image that shows a very full bladder, so he's in urinary retention. He has also developed an early pressure injury of the heel, so the skin is looking red. He's also had a urinary tract infection, and he becomes very agitated and confused on the ward, diagnosed as a hyperactive delirium. Hiện tại thì trên các hình các bạn có thể thấy là tình trạng của ông JC trong vòng 2 tuần đầu tiên khi nhập viện. Thì với cái X-quang ổ bụng thì có thể thấy rõ là tình trạng táo bón này. Trên siêu âm ổ bụng thì thấy tình trạng bàng quang rất căng, gợi ý một cái tình trạng bí tiểu, và ông ấy bắt đầu có những cái triệu chứng đầu tiên của cái phần loét tỳ đè. Ngoài ra thì cũng mắc thêm cả nhiễm khuẩn tiết niệu, và người bệnh thì có cái triệu chứng của Sảng rất là lo lắng và không hợp tác trong quá trình điều trị. So unfortunately, Mr. JC became more and more unwell in hospital. So here are his last 2 weeks in hospital. He developed more complications and he died. So he had a fall on the hospital ward and he fractured his hip and he hit his head and sustained a subdural hemorrhage. He became more immobile and his pressure injury on the heel became necrotic. And he also developed a deep vein thrombosis. He became more and more drowsy and was diagnosed with a hypoactive delirium. He wasn't eating well. He developed kidney failure. He then got a hospital-acquired pneumonia and died. Và rất không may là trong 2 tuần sau đấy thì ông ấy lại bị ngã thêm một lần nữa và bị gãy xương đùi, kèm theo là xuất huyết dưới nhện. Ông ấy càng ngày càng bất động trên giường, nên là cái tình trạng loét tỳ đè càng ngày càng trở nên nặng. Ngoài ra thì còn mắc thêm huyết khối tĩnh mạch, cái tình trạng Sảng ngày càng nặng nề. Bệnh nhân mắc thêm suy thận cấp, có viêm phổi và dẫn đến tử vong. So please note that Mr. JC's case is a fictional case, but it does demonstrate the hospital-acquired complications that unwell older adults can develop in hospital. In fact, an Australian study found that almost 50% of older adults who are hospitalised can develop one or more of these hospital-acquired complications,
such as delirium or falls. In Australia, since a few years ago, there is mandatory monitoring and reporting of 16 national hospital-acquired complications. And hospitals actually get penalised for the number of hospital-acquired complications, so their funding is reduced. Mặc dù là cái ca của ông JC cũng chỉ là một ca giả định, nhưng cũng để cho chúng ta biết là những cái biến chứng liên quan đến chăm sóc y tế thì nó có thể khủng khiếp đến mức nào. Ở Úc thì hiện tại là có đến khoảng 15% số ca có liên quan đến những cái biến chứng liên quan đến chăm sóc y tế, hay viết tắt là HSC. Thì trong một số các nghiên cứu gần đây của Úc thì có nêu ra khoảng có 16 những cái biến chứng liên quan đến chăm sóc y tế khi người bệnh phải nằm ở viện lâu ạ. So here at Concord Hospital, where I work, we teach our medical students and junior doctors about hospital-acquired complications in older adults. Professor Couteur famously calls them the 7 deadly sins of immobilization. So these include pressure injuries, constipation and incontinence, deconditioning, delirium, depression, venous thrombosis, and infections. Thì trong những cái yếu tố liên quan đến cái biến chứng liên quan đến chăm sóc y tế thì cái việc bất động tại giường là rất nguy hiểm ạ. Giáo sư David là người đã trình bày tại cái bài trước của các bạn ạ. Thì cũng có nói đến 7 cái nguyên nhân có thể gây ra tử vong liên quan đến bất động, bao gồm có loét tì đè, đại tiểu tiện không tự chủ, suy giảm chức năng, sảng và trầm cảm, huyết khối tĩnh mạch và nhiễm trùng. So let's talk about, or at least think about, why is the older person at risk of delirium and other hospital-acquired complications? Vậy thì tại sao người cao tuổi lại có nguy cơ mắc sảng và các biến chứng liên quan đến chăm sóc y tế khác như vậy ạ? So what I'm really asking is, how are older adults clinically different to younger adults that you might look after? Cái mà tôi đang muốn hỏi ở đây là cái người bệnh cao tuổi thì có những cái yếu tố gì liên quan đến mặt lâm sàng mà khác so với các nhóm tuổi khác để dẫn đến cái yếu tố nguy cơ như trên ạ? So older patients are clinically different from younger adults in a number of ways. Firstly, even in the absence of disease, there are physiological changes of aging. So for example, loss of neurons, cochlear degeneration causing hearing impairment, lens opacification leading to visual impairment, and even reduced lung elasticity, which impacts lung function. Secondly, many older adults do not have more than one disease. They have 2 or more, which we call multimorbidity. And thirdly, we also know almost half of older adults take at least 5 medications, known as polypharmacy. And polypharmacy has been associated with increased risk of adverse complications like delirium, as well as drug-to-drug interactions. Thật sự là người bệnh cao tuổi thì sẽ có những cái khác biệt lâm sàng rõ ràng so với những nhóm người trẻ. Về những cái thay đổi sinh lý, ví dụ như ở người cao tuổi về việc mất dần các cái tế bào thần kinh hay việc thoái hóa ốc tai thì sẽ dẫn đến là người bệnh dễ mắc các nguy cơ bị sảng hay là dễ làm giảm thính lực hơn. Việc tăng độ cứng các thủy tinh thể dẫn đến việc đục thủy tinh thể, giảm độ đàn hồi của phổi dẫn đến là giảm cái chức năng phổi, hay giảm mật độ xương dẫn đến dễ là ngã hơn. Với người bệnh cao tuổi thì thường hay mắc rất là nhiều người bệnh và mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra thì có những cái biến chứng mãn tính của những cái bệnh mãn tính, ví dụ như là đái tháo đường không kiểm soát gây ra suy thận mạn. Có khoảng gần 50% số người cao tuổi thì phải sử dụng rất là nhiều thuốc, lớn hơn 5 đơn thuốc một ngày, và người ta gọi là cái polypharmacy ạ. Thì việc khi mà sử dụng quá nhiều loại thuốc như thế thì sẽ dẫn đến nguy cơ cao mắc các tác dụng phụ của thuốc và việc có những cái tương tác thuốc khác. Older patients are also different. Because the older patients we look after in hospital are also more likely to have geriatric syndromes even before they come to hospital. So, for example, Mr. JC had a history of dementia and functional impairment as he was needing help from carers to shower. And finally, it's important to remember that older adults differ in the way illness affects their function. So during a hospital admission, an important goal is not
is also to restore their function to return home. That is not just treating the disease. But sometimes older patients may require rehabilitation before going home, or they may not regain their previous function and they may need more carers at home or even go into a nursing home known as residential aged care facilities here in Australia. Thì người bệnh cao tuổi thì mắc rất là nhiều hội chứng lão khoa, như ví dụ như cái cây giả định với ông JC đấy ạ, ông mắc cả Sảng này, sa sút trí tuệ hay là đại tiểu tiện không tự chủ. Thì cái việc điều trị người cao tuổi không phải chỉ có điều trị bệnh mà mình cần phải phục hồi những cái chức năng mà bị suy giảm của người cao tuổi. Thì đôi khi điều đấy không thể làm được ở trong bệnh viện. Người bệnh cao tuổi vẫn cần phải thêm những cái cơ sở khác, ví dụ như là cần phải được tập phục hồi chức năng. Và sau khi mà điều trị tại những cái khoa phục hồi chức năng hay là những cái nhà dịch vụ cộng đồng ấy, viện dưỡng lão mà vẫn chưa có thể phục hồi chức năng thì người cao tuổi cần phải được chăm sóc thêm ở tại nhà nữa. So let's go back to the case study of Mr. JC. So what risk factors did he have for developing hospital-acquired complications? Well, there were many, including his older age, multi-morbidity, so he has lots of medical conditions, geriatric syndromes, including dementia and functional dependence, and polypharmacy, including potentially inappropriate medications that have increased risk for someone like Mr. JC. Thì quay trở lại với cái cây ông JC của chúng ta, thì với bệnh nhân này thì là một bệnh nhân tuổi rất cao này, mắc rất nhiều loại bệnh, có những cái hội chứng lão khoa bao gồm như sa sút trí tuệ hay là những cái suy giảm về chức năng, phải sử dụng rất là nhiều loại thuốc và có nguy cơ cao. Ngoài ra thì có một số loại thuốc của ông thì được kê chưa phù hợp lắm. So now let's get to the most important part of this talk, which is how do you assess for, prevent, and manage hospital-acquired complications in an older person. So geriatricians use the evidence-based intervention known as Comprehensive Geriatric Assessment and Management, abbreviated to CGA. And this is the geriatrician's expertise. So we'll now talk about what CGA is and apply it. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất của bài trình bày của tôi là làm thế nào để đánh giá và phòng ngừa quản lý các biến chứng liên quan đến chăm sóc y tế ở người cao tuổi. Thì hiện tại là bác sĩ lão khoa ở bên Úc đã sử dụng một cái hệ bộ công cụ là công cụ đánh giá và quản lý lão khoa toàn diện, hay còn được viết tắt là CGA á. Thì hiện tại bây giờ tôi sẽ trình bày về CGA là cách làm sao để áp dụng được cái CGA này ở trên lâm sàng. So CGA, or Comprehensive Geriatric Assessment and Management, is an intervention used by geriatricians to identify, assess, and manage geriatric syndromes, multi-morbidity, functional impairment, and psychological problems, while also considering the social circumstances of the older adult. So it's not just doing tests to investigate the presenting symptoms or the disease, but we assess the whole person. Thì cái CGA này chính là cái đánh giá lão khoa toàn diện mà không phải chỉ là những cái bài test ấy, mà họ còn đánh giá toàn diện về một con người, về mặt sinh lý, về tinh thần, về chức năng, về xã hội và môi trường. Và đặc biệt là trong cái này là còn có cái việc can thiệp để can thiệp và đánh giá lại can thiệp về những cái yếu tố can thiệp để có khả năng cải thiện gì ở trên người cao tuổi hay không. So as part of the comprehensive geriatric assessment, we ask the patient and also their carer or family member questions about physical health, psychological health, functional status, and social and environmental situation. So for Mr. JC, this is what a multi-domain geriatric assessment would look like for him. We have a detailed medical background to understand what diseases he has and how severe they are, what medications he takes, as well as asking about geriatric syndromes and systems like bowel and bladder function, vision, hearing, and delirium, incontinence, falls. In terms of psychological health, we ask about his cognition, mood, and any psychotic symptoms or behavioral symptoms.
Next, I would ask about his function. So perhaps this is not something you would routinely ask younger patients about, but we want to know what can the older patient do by themselves and what do they need help with. So basic activities like bathing, dressing, toileting, and more complex things like using a phone, paying bills. And I also ask about mobility and whether they need any aids like a walking stick. Finally, but importantly, the last domain as part of the comprehensive geriatric assessment is about the social and environmental situation of the patient. So who do they live with? Do they have any help? What's their home environment? Do they drink alcohol? Do they smoke? Are they on a pension? Thì với những ví dụ như vấn đề về ông JC thì cần phải hỏi ít nhất về 4 vấn đề về sức khỏe thể chất của người bệnh, thì chúng tôi cần phải có một cái bệnh nền cụ thể của người bệnh, những cái loại thuốc đang sử dụng. Cái thứ hai là về tinh thần của người bệnh, hỏi về những cái vấn đề trí nhớ, về tinh thần của ông đang như nào, ví dụ như ông này ông mắc cái hội chứng PTSD sau chiến tranh ạ. Về chức năng tinh thần, về chức năng hiện tại của người bệnh, thì cái này thì chúng tôi bình thường thì mình rất ít hỏi ở trên những người trẻ, nhưng ở trên người cao tuổi thì mình cần đặc biệt là quan tâm. Ví dụ như là hỏi xem họ có thể làm được những cái vấn đề gì, ví dụ như ăn uống đơn giản cơ bản, hay những cái vấn đề nâng cao hơn, ví dụ như là sử dụng điện thoại này, chi trả cho việc hóa đơn, hay là việc đi lại của ông ấy có cần thiết là phải có sự giúp đỡ gì không, hay là có thể đi lại một cách bình thường. Về các yếu tố xã hội và môi trường là cái yếu tố cần phải hỏi, ví dụ như là đang sống cùng với ai, ở nhà như thế nào. Vâng ạ, tôi xin nói một chút về cái chỗ CGA này thì các bạn Việt Nam có thể là mình chưa làm cách hệ thống, nhưng mà như chị Janani nói ấy, thì ở cái bộ công cụ đánh giá lão khoa toàn diện thì người ta sẽ có một cái thang điểm, và sơ bộ thì chúng ta nhìn ở đây sẽ có 4 cái yếu tố chính để đánh giá. Trong đấy thì ở Việt Nam chúng ta rất hay bị quên mất cái yếu tố xã hội và môi trường, thì chúng ta cùng lưu ý ạ. Professor Thanh says that in Vietnam we also use CGA. Yeah, no. Yeah. So I have a few more slides, so I'll keep going. Yeah, okay. Thank you. So how do we use this very thorough, comprehensive assessment to prevent and promptly manage hospital-acquired complications? So for Mr. JC, this would be my approach. So, for example, based on our assessment, we know Mr. JC is at high risk of delirium because of his older age, dementia, multimorbidity, high-risk medications that he takes, visual impairment, functional impairment. He's had a recent fall. He's also had infection. So what do? To reduce the risk of delirium, we ensure when he is in hospital, the staff regularly orientate him. We encourage family members to visit him in hospital, monitor his bowels and bladder to avoid constipation and urinary retention, as these can trigger a delirium. We make sure he has his glasses and hearing aids with him, help his sleep-wake cycle by ensuring there's light during the day and dark at night. We reduce use of sedative and psychotropic medications, which increase the risk of delirium. And we also assess for falls because confused people are more likely to fall. Vì khi đánh giá cái lão khoa toàn diện ở trên cây của ông JC thì chúng ta có thể thấy là ông có mắc nguy cơ cao mắc sảng vì có lớn tuổi để sa sút trí tuệ, mắc rất là nhiều loại bệnh, sử dụng một số loại thuốc hướng thần có nguy cơ cao, bị suy giảm thị lực, suy giảm chức năng, và bị chấn thương do cái cú ngã đợt gần nhất này, hay là bị nhiễm trùng. Thì làm thế nào để quản lý được cái tình trạng này thì chúng ta cần phải cố gắng là giữ cho người bệnh là có cái định hướng này tốt này, khuyến khích sự tham gia của các gia đình, theo dõi kỹ về cái tình trạng đại tiểu tiện không tự chủ như là bí tiểu hay là táo bón của người bệnh, luôn luôn sử dụng các thiết bị hỗ trợ cảm giác, ví dụ như đặc biệt là phải đảm bảo cho ông có kính này, kiểm tra tai để tìm giái tai nếu thấy có tình trạng thính giác kém, đảm bảo cái ánh sáng đủ, ví dụ là sáng hơn về ban ngày và tối vào ban đêm để đảm bảo cái việc phân biệt ngày đêm, kiểm soát các cơn đau và tránh việc dùng thuốc an thần và các thuốc hướng thần, vì những cái thuốc này thì làm tăng nguy cơ cao bị sảng hơn, và đặc biệt là phải đánh giá cái nguy cơ ngã của người bệnh. So let's talk about the prevention and management plan for falls.
So the next slide. So again, based on our careful, thorough geriatric assessment, we know that Mr. JC is at high risk of a fall on the ward because he presented with a fall, he has dementia, visual impairment, and he is on high-risk medications that increase the risk of falls. So to reduce the risk of falls on the ward, we assess for orthostatic hypertension, we review his medications and try to deprescribe sedatives and psychotropics and even anticholinergic medications. We consult the physiotherapist to ensure Mr. JC receives strength and balance training exercise. We refer him to the occupational therapist to assess his home for any falls hazards. And in hospital, we give him non-slip socks and also consider a falls alarm to alert the staff if he tries to get out of bed on his own while he might still be unsteady on his feet. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá về làm sao để quản lý cái nguy cơ ngã ở người bệnh này. Ví dụ chúng ta thấy ông JC thì có cái nguy cơ ngã rất là cao vì khi mà ông đến với chúng ta là ông đã bị ngã rồi. Ngoài ra còn bị sa sút trí tuệ này, suy giảm thị lực và sử dụng những cái thuốc mà cũng gây ra cái khả năng ngã rất là cao. Thì làm thế nào để quản lý được cái nguy cơ ngã này? Đầu tiên là mình cần phải đánh giá về việc cái hạ huyết áp tư thế và xem lại toàn bộ cái thuốc mà người bệnh đang sử dụng. Cố gắng là giảm và tránh các loại thuốc chống loạn thần và thuốc chống hướng thần. Phối hợp và hội chẩn với các bác sĩ và các nhà vật lý trị liệu để làm nào để cho ông có thể ngoài ra thì là tham khảo về để có thể những cái trị liệu về vấn đề tư thế vận động của người bệnh này, cân nhắc đặt những cái chuông báo thức ở chuông báo ấy, ở ngoài giường của ông để khi mà ông muốn di chuyển hay là muốn ra khỏi giường để ông có thể báo lại. Ngoài ra họ có cái sử dụng cái giường lô là những cái giường mà hỗ trợ người bệnh khi ngồi dậy ấy. So the next slide. So as we saw for Mr. JC, he also developed a urinary tract infection and pneumonia as complications in hospital. So we try to prevent infections in older adults in hospital by avoiding urinary catheters and prolonged use of intravenous lines, ensuring regular mobilization and deep breathing exercises to prevent atelectasis and prevent constipation, which can lead to urinary retention and infections. And we also know Mr. JC had a lot of pain because of his fractures, so he couldn't mobilize as much. So he was spending more time in bed. So we want to prevent pressure injury by regularly turning in bed and using a low pressure air mattress. So these are some of the ways in which we can prevent hospital-acquired complications in the older patients who we identify as being at high risk. Chúng ta có thể biết là ông JC ông mắc cả cái phần nhiễm khuẩn tiết niệu và viêm phổi, thì làm nào để hạn chế được cái tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện đấy thì chúng ta nên tránh đặt những cái catheter, tránh đặt xông tiểu hay là các đường truyền tĩnh mạch, tăng cái sự vận động của người bệnh, phòng tránh cái việc táo bón. Ngoài ra thì vì ông JC ông bị đau do cái cú ngã ấy, cho nên là cái nguy cơ cao bị cái loét tì đè, cần phải tránh cái việc mà dưỡng ẩm quá mức này, và đặc biệt là xoay trở một cách thường xuyên hơn. Ngoài ra thì là vì ông dành phần lớn thời gian là nằm ở trên giường nên là có thể sử dụng một số các loại đệm giảm áp cho người bệnh. So finally, on the next slide, just to say, while today's talk has focused on identifying, assessing, preventing, and managing hospital-acquired complications in the older adult, we need to remember that frail older adults or adults with cognitive impairment need ongoing geriatric medicine care after they leave hospital. So this might occur in their home, in the clinic, or in the nursing home. Mặc dù là cái slide của tôi hôm nay là nói về vấn đề mà đánh giá này, nhìn nhận và quản lý những cái biến chứng của người cao tuổi tại bệnh viện, những cái việc chăm sóc của người cao tuổi thì cần phải được diễn biến tiếp theo ngay cả khi người bệnh rời bệnh viện tại các cơ sở khác nhau. Okay, so thank you, and I guess there'll be questions and comments during the panel discussion. Yeah, thank you, Janani. I guess one thing I'm surprised about with units with a lot of complications, their funding is cut.
you'd expect their funding to be increased to train more staff and hire more staff, wouldn't you? True. I'll just wait for the question to be translated. Okay, that's Yeah. okay. Các câu hỏi thì các quý anh chị và đồng nghiệp khi có câu hỏi thì có thể tham gia đặt câu hỏi và sẽ được giải đáp vào cuối giờ ạ. Yeah, so Chris asked how why are hospitals being penalised, funding cut if there are hospital-acquired complications. So that's a good question to put to the government. I agree there should be more funding, but I guess they're trying to use the penalty approach to improve practice. Thanks, Janani. An excellent talk. And I'm sure there'll be plenty of questions later. Our third and final speaker is Associate Professor Danijela Gnjidic, who is a pharmacologist, Associate Professor of Pharmacy at the University of Sydney. She's a highly regarded pharmacologist internationally and has won many awards, which I was very impressed about. Danijela today is going to talk on quality use of medications in older people. Thank you for participating, Danijela. Thank you for the introduction, Chris. And again, thank you to Janani for the opportunity to join this. Thank you. I might then continue. So my task today was to talk about quality use of medicines and perhaps I guess challenges of how can we ensure quality use of medicines in this population, older adults. Next slide, please. So to start with, I think it's important to understand what are the key fundamental components of quality use of medicines. One of those key components includes selecting management treatment options wisely, and this refers to the choice of both pharmacological and non-pharmacological treatment options. The second component is then to choose the most suitable medicine appropriate for an individual person, accounting for those, I guess, personal values and preferences, and most importantly, by considering whether that treatment option is absolutely necessary. And this should achieve that we use our medicines safely and effectively. If we look at this photo here provided on this slide, we note that in terms of fundamentals of quality use of medicines, the patient or the consumer should be at the center of this decision making. So from the point of view of deciding on the most appropriate medication, when we decide whether new medication should be prescribed, we should ensure that within this medicines management process, that decision is reviewed on a regular basis to, again, ensure that that treatment option is appropriate. And obviously in Janani's talks, we heard a lot about polypharmacy, but whether really establishing whether something is inappropriate or not, it's important to consider further. Hôm nay thì bác sĩ Janani sẽ trình bày về cái nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn. Thì để với slide đầu tiên thì cô sẽ nói qua về 3 cái phương pháp chính để sử dụng thuốc an toàn. Ví dụ như là đầu tiên là cần phải lựa chọn phương pháp quản lý bệnh một cách phù hợp. Cái thứ hai là nếu khi mà cần thiết phải sử dụng thuốc thì phải có sự lựa chọn thuốc phù hợp. Và cái thứ ba là trong cái quá trình sử dụng thuốc thì cần phải sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả. Thì trong các hình các bạn có thể trong cái hình vẽ mà bạn có thể nhìn thấy dưới đây là việc sử dụng thuốc thì cần phải đặt khách hàng hay là bệnh nhân làm trung tâm. Cái việc kê đơn thuốc điều trị cần phải được đúng người bệnh. Chọn loại thuốc phù hợp, giống như cái slide trước mà cô Janani đã nói đấy ạ, là như ông Jay ông phải sử dụng quá nhiều loại thuốc và có một số loại thuốc còn không hề phù hợp với ông ạ, dẫn đến cái tình trạng mà phải kê đơn thuốc quá nhiều đấy. Yep. Thank you. So what are the key challenges to achieving optimal medical or pharmacological care in older individuals? As we have already heard, polypharmacy, which is typically termed as 5 or more medicines or use of 5 or more medicines, is one of the key components in ensuring that we have an appropriate exposure to polypharmacy in older people. Multimorbidity, which refers to presence of 2 or more chronic diseases, is very common in this patient population, as well as geriatric syndromes, including frailty and falls.
In addition to that, we have a challenging component of reduced physiological reserves, which can modify how medicines are handled by older individuals. But I think another key component is the fact that older adults rarely are included in clinical trials. So the evidence that we have is typically obtained in younger, healthier populations, and we just have to then take that evidence and apply it to older individuals and assume that the same benefits will be observed. And lastly, we do have increasing evidence of harms from observational studies, which then poses that challenge of ensuring appropriate medication use within the context of older patients. Vậy việc thử thách trong việc tối ưu việc chăm sóc của người cao tuổi ấy, thì các bạn đã nghe rất nhiều về cái cụm từ polypharmacy, có nghĩa là việc mà phải sử dụng quá nhiều loại thuốc ở trên người cao tuổi ấy. Vì người bệnh này thì mắc rất là nhiều các loại bệnh tật và các hội chứng lão khoa. Ngoài ra thì người bệnh có cái tình trạng suy giảm cái dự trữ sinh lý. Và một cái điều rất là quan trọng nữa là người cao tuổi thì thường sẽ bị loại trừ trong các thử nghiệm lâm sàng. Ví dụ những người trẻ hơn thì chúng ta lại có những cái bằng chứng rất là rõ rệt về việc sự an toàn trong sử dụng thuốc. Mà đối với người cao tuổi thì hiện tại là gần như là những cái data này nó sẽ rất là ít. Ngoài ra thì là đối với những cái nghiên cứu quan sát thì có thể thấy những cái bằng chứng về tác dụng gây hại đối với người cao tuổi rất là nhiều. Thank you. So this challenge of achieving optimal medication use remains to be very common and harmful. And I'm here just to touch an example from a recent report that was generated in the UK, which shows that older individuals exposed to polypharmacy are 15% more likely to experience adverse effects. And in addition to that, if we look at medicines commonly dispensed in primary care, 10% of those tend to be inappropriate. And this is something that's observed globally here in Australia, in the US, and many other regions. Việc lạm dụng thuốc thì vẫn còn rất là phổ biến hiện nay, có khoảng tầm 15% người sẽ phải sử dụng có cái tình trạng polypharmacy, có nghĩa là phải sử dụng từ 5 loại thuốc trở lên, dẫn đến là có những cái nguy cơ rất cao hãy gặp. Có 10% những cái thuốc được kê ở tại các tuyến chăm sóc ban đầu là không hợp lý. Điều này thì nó phổ biến ở cả ở Úc, ở Mỹ hay là ở bất kỳ một cái quốc gia nào khác. Thank you. So there are some serious clinical consequences from polypharmacy in clinical practice, which Janani has nicely alluded to in her talk. So what are some of the common issues from too much medicines in older individuals? We know from a large body of work conducted here in Australia and internationally that medicines or increased number of medicines can lead to falls, incontinence, frailty, some of those key geriatric syndromes, can also lead to poor physical and cognitive functioning. We also know that in practice, polypharmacy is directly related to drug-drug and drug-disease interactions. And lastly, it can also increase the risk of being admitted to a hospital, as well as nursing home and mortality. Việc sử dụng các loại thuốc thì gây ra rất là nhiều vấn đề đối với người cao tuổi. Thì ví dụ như cái cây lâm sàng mà cô Janani đã nói đấy ạ, người bệnh có thể có những cái biến chứng ví dụ như ngã này, tiểu tiện không tự chủ, hay có những cái hội chứng dễ bị tổn thương, các hội chứng lão khoa thường gặp, dẫn đến các chức năng sinh lý và nhận thức kém. Việc sử dụng nhiều loại thuốc thì sẽ dẫn đến tương tác thuốc hay tương tác thuốc bệnh rất là cao và sẽ làm tăng nguy cơ nhập viện hay nhập các bệnh viện dưỡng lão và cả nguy cơ tử vong của người bệnh. So how can we tackle this issue of inappropriate polypharmacy? And one way to achieve that was proposed within the researchers community as well as clinicians is through deprescribing. So Janani alluded to that term in her previous talk, and this is something that a number of groups in Australia have led many initiatives to inform the evidence of rational medication use. And not just in older people in terms of through the prescribing strategies, but more broadly about a various number of populations and patient groups to try to rationalize medication use. Vậy làm thế nào để giải quyết được cái tình trạng mà việc kê đơn thuốc quá nhiều không hợp lý? Thì cô nhắc đến một cái cụm từ là deprescribing, có nghĩa là việc giảm hợp lý hóa việc sử dụng thuốc nhờ cái việc giảm cái số lượng đơn thuốc. Cần phải đánh giá một cách cẩn trọng và cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu khả năng gây hại của việc sử dụng thuốc. So what is deprescribing? It is an Australian word that was firstly proposed in 2003 by our colleague Michael Woodward. And the aim was really to achieve better health outcomes for older people through reducing medications.
And a couple of years ago now, myself, David and Sarah Hilmer, we wrote this editorial in BMJ to talk about, I guess, the importance of discontinuing drug treatments, but more importantly, to try to tackle the current evidence that we have to guide deprescribing in clinical practice. Vậy thì kê giảm đơn là cái gì? Cái thuật ngữ này là một cái thuật ngữ của người Úc ạ, và được nhắc đến đầu tiên vào năm 2003. Cái việc kê giảm đơn có nghĩa là việc giảm số lượng đơn thuốc để tiến tới cái tiên lượng tốt hơn cho người bệnh. Thì hiện tại thì tôi cùng với ông David và Sarah cũng tham gia thu thập các bằng chứng để viết là những cái bài báo về việc để có thêm những cái hướng dẫn về việc sử dụng về việc cái kê giảm đơn này để tăng chất lượng và tiên lượng của người bệnh. Thank you. Next slide. So where are we now in terms of deprescribing? So what do we know and where to next? Over the last 5 years, we have had a number of different groups here in Australia and internationally that got together to try to advance this field of deprescribing. I think it's fair to say that deprescribing is a new research field, and we see that there's a clear potential to use this field to inform appropriate medication use in older people. So we do have somewhat good evidence that deprescribing can lead to harms in older people. And we also know that there are benefits of deprescribing broadly. There's a lot of work being done to try to enable or identify what are the key barriers to embedding deprescribing into everyday practice. We also know that we need to establish systems to educate multidisciplinary healthcare professionals at all stages of training to empower them to deprescribe medicines broadly in clinical practice and obviously to enable that clinical decision making. Thì việc kê giảm đơn thì những gì chúng ta đã biết và chúng ta đã ở đâu rồi. Trong vòng 5 năm vừa qua thì chúng tôi đã làm việc rất nhiều để có thể đưa cái việc kê giảm đơn này vào lâm sàng. Chúng tôi đã thu thập được một số những cái bằng chứng rất là tốt về việc những cái lợi ích của việc kê giảm đơn này, đặc biệt là cố gắng để đưa những cái hệ thống đưa cái việc kê giảm đơn này vào đào tạo để dẫn đến là có những cái quyết định ngoài cái việc mà có bằng chứng ra thì những người bác sĩ có thể đưa được những cái quyết định lâm sàng liên quan đến cái việc kê giảm đơn này. Thank you. We have also recently started some really important work with Cochrane Group. And the aim of this was really to help us think about how we can synthesize deprescribing evidence to really try to make sense of that evidence and to use that evidence then to inform our clinical decision making. So we teamed up with the Cochrane Sustainable Healthcare Field Group. And the aim here was to firstly identify the current Cochrane evidence that we have, which really relates to gold standard evidence that we use to inform our evidence-based practice. And as part of this, we published this an issue as part of the Cochrane Special Collections to firstly try to identify what types of evidence do we have, and then to help us move forward in terms of establishing frameworks, if you like, to enable clinicians to use this evidence in routine practice. Và họ cũng đang cố gắng là để làm tăng cái giá trị bằng chứng của cái việc chăm sóc bền vững nhờ cái kê giảm đơn thuốc. Tại vì việc để có được cái chuyển đổi từ cái bằng chứng y khoa dẫn đến những cái có quyết định lâm sàng thì cần những cái ví dụ như là họ cũng sử dụng cái tổ chức chăm sóc sức khỏe bền vững Cochrane ấy, để thu thập các loại bằng chứng mà họ đang có để dẫn đến là có được những cái bằng chứng có giá trị cao hơn. Ví dụ là So as part of this initiative, we broadly identified 3 main categories where we feel that Cochrane has focused in terms of informing evidence and deprescribing. So there's been a lot of efforts to try to establish the benefits versus harms of prescribing specific medications. And a couple of years ago, we did some work to explore the evidence in terms of stopping antihypertensive drugs in older people, as illustrated by this publication here. Others have also focused on identifying what sort of trials we have to inform discontinuation versus continuation of long-term antipsychotics, and specifically, obviously, focusing in people living with dementia and having specific BPSD symptoms.
Thì họ truy cập vào cái thư viện của Cochrane để đầu tiên là tìm ra những cái bài báo về để xác định việc lợi và hại của cái kê giảm đơn đối với những nhóm thuốc cụ thể. Ví dụ như hai bài báo các bạn có thể thấy đây là việc kê giảm đơn thuốc điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi, hay việc kê giảm đơn và tiếp tục sử dụng các loại thuốc chống loạn thần đối với triệu chứng rối loạn nhận thức và hành vi của người bị cao tuổi bị sa sút trí tuệ. Đây là hai bài tổng quan mà họ có thể tìm thấy. Thank you. So in addition to that, we also have a number of Cochrane reviews which focus on specifically interventions to achieve deprescribing of specific medication classes or medicines that we commonly know that in practice quite often the harms outweigh the benefits for older individuals. So in this case, we identify Cochrane reviews of pharmacological interventions for benzodiazepine discontinuation and specifically focusing in chronic benzodiazepine users. We also identify Cochrane review of interventions for the reduction of prescribed opioid use in chronic non-cancer. But what was really interesting to observe across these reviews, it was the challenges of comparing methodologies in terms of how these reviews identified patients to, for example, enroll into these Cochrane reviews, and how deprescribing was defined across these Cochrane reviews. So typically, we like to think that deprescribing should be defined as complete cessation of medications. However, in many of these studies, dose reduction was used as a mark of deprescribing. And not surprisingly, the evidence with respect to the impact on key prescribing and key clinical outcome was quite mixed. And certainly the most conclusions across all types of Cochrane reviews was that we needed better evidence to inform that aspect of the prescribing effect. Ngoài ra thì có một số các bài báo về việc các can thiệp để việc kê giảm đơn đối với những các nhóm thuốc cụ thể, ví dụ là các can thiệp dược lý để dừng benzodiazepine ở người sử dụng benzodiazepine mãn tính này, các can thiệp để giảm kê đơn opioid ở người bệnh có đau mãn tính không do ung thư. Như là việc mà những cái nghiên cứu khoa học này thì có những cái phương pháp nghiên cứu rất là khác nhau, cho nên là cái kết quả nghiên cứu thì hiện tại nó vẫn còn đang nó có những cái kết quả nghiên cứu hiện tại thì nó vẫn chưa được đồng nhất, nên họ vẫn đang tiếp tục sử dụng tìm kiếm và đưa ra những cái phương pháp nghiên cứu để có thể đưa ra những cái bằng chứng thuyết phục hơn. Thank you. And as the third component of this special collection, we also identified Cochrane reviews of interventions, which tended to include deprescribing activities, if you like, as part of the program of reducing polypharmacy or improving appropriate medication use overall. So really targeting those aspects of potentially inappropriate use. Việc kê giảm đơn thì giúp giảm cái tình trạng sử dụng thuốc và tăng sử dụng thuốc hợp lý. Ở hiện tại là có các bài báo ở dưới các bạn có thể thấy đấy, các can thiệp giúp tăng sử dụng hợp lý nhiều thuốc ở người cao tuổi. Thank you. So I think that sort of nicely summarizes some of the current challenges that we have in deprescribing research. So I guess the question is, how do we learn from this to move forward? So to summarize again, I think we have demonstrated there's a clear lack of consistency in the way how we define deprescribing across the deprescribing trials, which sort of makes it really challenging to synthesize that evidence and compare across different studies. There's also lack of interventions in terms of consistency, with these interventions and outcomes, how we report these across the prescribing trials. And lastly, how we evaluate those. If you can just click next, I think there's another figure that appears, please. We can also see then, we can probably ask a question, to what extent do we actually want our prescribing trials to align with the prescribing trials? And should we actually have different principles or frameworks to account for that? But I think we can also ask ourselves for questions, if we do have substantial evidence that certain medications do lead to significant harm, should that be efficient and supportive enough to support implementation of deprescribing into practice? Với các nghiên cứu mà tôi vừa nói đến đây thì hiện tại là các thử thách trong các nghiên cứu về việc kê giảm đơn thì như thế nào để chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm và để có những cái nghiên cứu khác hơn. Là thứ nhất là việc thiếu nhất quán trong cái định nghĩa về cái deprescribing cũng là một cái từ khá là mới ạ. Cái việc thiếu định nghĩa sẽ dễ dẫn đến là khó khăn trong việc so sánh giữa các nghiên cứu với nhau, cách để mà các báo cáo hay là đánh giá trong các nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng hay chất lượng kê giảm đơn, và đặc biệt là
ví dụ như là sau khi tất cả các bài báo đấy thì nếu mà chúng ta có những cái bằng chứng đáng kể rằng sử dụng thuốc có liên quan đến các tác hại thì liệu điều này có đủ để ủng hộ cho cái việc áp dụng cái kê giảm đơn và thực hành lâm sàng hay không? So to move forward, we started doing some work at a global level as part of our associations with societies, including International Society for Pharmacoepidemiology, where we have a special interest group, which is very much focused on geriatric pharmacoepidemiology challenges. And as part of this core group, we have identified next steps in terms of focusing our work on trying to establish those frameworks to help us synthesize deprescribing evidence. So at the moment, we are doing a body of work where we're trying to firstly get an understanding of the current work that we have with respect to existing real-world data on the effects of deprescribing on health-related and patient-centered outcomes, to help us really to form next steps in terms of establishing frameworks to address these methodological challenges. In parallel, we also know there are a group as part of the US, for example, deprescribing research networks that are trying to do exactly the same for clinical trials. So we're definitely going to be thinking about synergistic approaches here, which moving forward should help us better understand how we can synthesize and apply this evidence in clinical decision-making. And if anyone is interested to contribute or get involved as part of this work, please get in touch with us. The chairs of the current body of work are Kylie Hayes from Brown University, but we can definitely get in touch. And actually, it would be interesting to see compare the challenges in terms of different regions and how we actually align. Dạ, hiện tại thì nhóm của cô cũng đang phối hợp với cái hội dịch tễ dược quốc tế để sử dụng để làm cái bài tổng quan hệ thống liên quan đến cái việc kê giảm đơn này, việc sử dụng các dữ liệu thế giới thực nhà real world data ấy, thì để đánh giá hiệu quả của việc kê giảm đơn đến các tiên lượng về vấn đề liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân. Thì cô cũng kêu gọi là các anh chị đồng nghiệp, nếu mà ai có quan tâm đến vấn đề này thì có thể liên hệ và tham gia cùng đấy ạ. Thank you. And I would really just like to finish off by acknowledging some of the key funders that enable this work. But most importantly, thank you for the opportunity to share some of our insights. And if I can reiterate again, please do get in touch with us if anyone's interested in this program or work to share and learn from each other to move forward. Thank you. Thank you very much, Daniela. Sorry, just translating. Yeah, it's okay. Okay, thanks again, Daniela, for an excellent talk. Now, just before we move to the general questions asked, I mean, we all admire deprescribing and getting people off as many medications as possible. But if you looked at what happens in 12 months' time when people have been readmitted to hospital under a different unit or gone back to their GP, how many of them are back on the same medications after about a year or so? David and Janani can tell you about that probably. Janani? I think, in the few studies, there is, a proportion of people who do go back on it. So it's not 100% thing. And that's where the communication comes with the community pharmacist and the community general practitioner. I don't know the rates, but I think the sustainability of deprescribing, the evidence base for that isn't as strong, I think, in terms of long-term outlook. Sad, isn't it? And that's the problem. All right, look, we've had 3 excellent talks today. We'll now open up for questions. Tang, are you able to organize the questions from your end, or? Yeah. I have some more information in Vietnamese, then we will move to the discussion. Thưa các bạn đồng nghiệp Việt Nam ạ, như vậy là vừa rồi chúng ta cũng đã được nghe 3 bài báo cáo về hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Australia. Một bài rất quan trọng thứ hai, đấy là một cái ca lâm sàng điển hình giả định về biến chứng Sảng và những biến chứng thường gặp trong khi chúng ta quản lý chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi tại bệnh viện. Và một vấn đề rất mới do cô Danijela cho chúng ta thấy, tức là vấn đề sử dụng nhiều thuốc ở người cao tuổi
Và bây giờ trên cái cơ sở sử dụng nhiều thuốc như thế thì có những cái phương thức nào để chúng ta giảm bớt số lượng thuốc? Đây cũng là một vấn đề rất là đau đầu ở Việt Nam, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thảo luận. Hiện nay đã có một số các cái câu hỏi mà các anh chị, các bạn đồng nghiệp đặt ở trên cái chat box này. Chúng tôi sẽ xin gửi đến các báo cáo viên. Có một câu hỏi của anh chị nói về thầy David có thể nói thêm về hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Úc, thì tôi nghĩ là câu này chắc là sẽ rất là phức tạp, thì chúng ta chuyển đến cái câu của chị Bạch Dương có nói là I would like to know about regulation on payment for the elderly when receiving treatment in hospital and nursing home. Can you answer this? David? Most people in nursing homes will be pensioners, so they won't have the personal wealth. If they're admitted to a hospital, it'll be a public hospital, in which case all of the costs for that treatment are from the government. The nursing homes, in terms of receiving medical treatment, that usually would be covered, but in terms of the cost of nursing homes, varies enormously depending upon the amount of money that the person has, the amount of resources and their amount of income. So for someone that has no income and no resources and no assets, nursing homes are free. However, as your assets and as your income increases from other sources, then the amount of money that you will pay to the nursing home can increase substantially. And basically it's up to the nursing home. So if you want to go to a nursing home that's got it's like a 5-star hotel and you're very wealthy, the cost for that will be substantial. And also, I think some people who do have a fair amount of money will have nurses coming into their home to look after them 24 hours a day. That's the other option, but very, very expensive. Vâng, chị Bạch Dương có hỏi về cái chi trả y tế cho người cao tuổi ở bệnh viện và cũng như ở nursing home, tức là nhà dưỡng lão ở Úc. Thì giáo sư David cũng cho biết, như là cái phần ông đã giới thiệu với chúng ta đấy ạ, thì có 3 cái hệ thống chi trả. Quốc gia thì chính phủ thì họ sẽ chi trả gần hết những cái chi phí cơ bản. Và ở bệnh viện hay là nhà dưỡng lão mà những người nghèo không có thu nhập thì cũng sẽ được chính phủ chi trả những phần cơ bản. Thế còn nếu như mà vào nhà dưỡng lão mà tư nhân ạ, hoặc là ở nhà dưỡng lão mà chúng ta chọn như kiểu khách sạn 5 sao, những phòng đặc biệt, thì cá nhân phải tự chi trả cái phần đó. Còn với những nhà dưỡng lão của chính phủ thì số lượng cũng có hạn như ông ấy nói đấy ạ. Thì cái nguồn ngân sách mà dành cho những nhà dưỡng lão này cũng đang dần dần giảm bớt đi để tăng cái số lượng mà các nhà dưỡng lão tư nhân chiếm đến khoảng 34 đến 40%. Thì những người nào có điều kiện thì sẽ được vào những cái nhà dưỡng lão tư nhân này và mình phải tự chi trả cho những cái nguồn kinh phí đó. Có một anh chị hỏi nữa là bạn Minh Tuấn hỏi là speaker, could you tell us about using wearable device for elderly patient in Australia? Janani? In terms of, so wearable devices in terms of smart devices, they're your app watch, they are not in routine use. In terms of wearable devices in older patients, there are 2 main ones that I recommend. One, we call it a personal alarm or a vital call. So this is for patients who might be living at home alone. And for example, if they have a fall, they will wear this personal alarm on their neck or their like a watch, and if they can't get up on their own after falling, they can press this personal alarm and it will call the ambulance or it will call the family member. So that's one. The second wearable device would be for patients with dementia, and they leave the house and they go wandering, their family can't find where they are, they get lost. Sometimes we can put a GPS tracker on them. This might be a watch or a card in their wallet,
So they're the two main wearable devices, the personal alarm in case someone has a fall and they're alone, or a GPS tracker for patients with dementia who wander. So just wait for the translation. Vâng, với cái câu hỏi của bạn Tuấn có hỏi về các cái thiết bị mà đeo bên người cho người cao tuổi á, thì bác sĩ Janani cũng cho là ở bệnh viện thì thường là người ta lắp đặt những cái thiết bị như là chuông cảnh báo này, rồi là các cái thiết bị ở dọc hành lang hay trong là giường bệnh hoặc là nhà vệ sinh, để khi mà người cao tuổi mà có những cái sự cố xảy ra hoặc là cần báo động đến nhân viên y tế thì rất là nhanh chóng để có thể sử dụng. Ở phần này thì chúng tôi cũng chia sẻ là chúng ta thường cái chuông ở trong bệnh viện của chúng ta cũng lắp đấy, nhưng chúng ta hay để ở tầm cao. Thì theo quan sát của chúng tôi khi mà cũng đi thăm các bệnh viện của Úc hay là các cơ sở khác thì người ta thường là những cái dây dài và có thể chạm sát vào đất ấy. Để trong những tình huống người bệnh mà người ta ngã xuống đất thì người ta nằm ở dưới đất, người ta vẫn có thể với được đến cái chuông đó. Thế thứ hai nữa là có thể có những cái thiết bị như kiểu đồng hồ này, hay là những cái điểm cảm nhận ở giày, và đặc biệt là những người bệnh mà sa sút trí tuệ thì người ta sẽ đeo đồng hồ hay là đi giày có gắn GPS, để nếu mà có bị lạc đi đâu thì người nhà cũng như là nhân viên y tế có thể tìm được người bệnh một cách nhanh chóng á. Next question. Bạn Đoàn Ngọc Thủy Tiên thì có hỏi 3 câu hỏi ạ. She have 3 questions. How government respond to the elder abuse and improve the quality of elder care? Does government adjust the elder care policy? And the second question is, does Australia face with health inadequate among the elderly, especially socio-economic inequality in healthcare access, health outcome among the elderly? And has the government adjusted the policy to improve the inequality situation? And third question, for long-term care, how is government financing for this type of care? Any health insurance scheme for that? Thank you. I think, David, you've answered some of this, but probably best to back to you if you kind enough to answer this. To question number 1, the government responses have been tepid. However, the new government has made some policy announcements which will go part of the way to resolving some of those problems. And I listed those in the talk. Health inequalities among the elderly are enormous. There are huge differences between what can be provided to someone that's wealthy. As Chris said, someone that's wealthy can stay in their own home with nurses 24 hours a day. That's not available to people who are not. Has the government adjusted their policy for the inequality situations? Not really. And for long-term care, how is government financing for this type of care? Primarily that comes from either the, not health insurance, but it either comes from government funding or from patient resources. So if a patient has, if an older person has an income, for example, from investments, that income can be used to support their nursing home care. However, the government will fund the rest of the costs. And if someone has no assets and no income, then the government will cover the total cost of their nursing home care. Thank you, That's David. from taxpayer money, I'll just add. Janani, do you have any comment? No, sorry, I was just going to say the financing, it's all public. There's no health insurance for nursing homes. So it's really Australians paying tax to the government, and then the government allocates their budget to fund nursing homes. And the other thing is, for the older person, it's about 85% of their pension to pay for a basic fee to go into a nursing home. But the additional amount of money that a wealthy person could pay, that is regulated, but it's in the order of $50,000 to $100,000 a year. I can't remember the exact amounts of money, but for the very expensive nursing homes, the person can pay their own money towards that, and that's a huge amount of money.
Vâng, các giáo sư cũng nói là đây là một câu hỏi rộng quá về mặt chính sách ạ. Thì tôi xin tóm tắt lại một số các ý như sau. Tức là hệ thống y tế của hệ thống chi trả bảo hiểm của Úc thì chính phủ cũng cover hầu hết là những cái chi phí cơ bản đấy ạ, những cái chị các bạn có thể thấy. Tức là một người mà không có nguồn thu nhập mà ở nhà thì chính phủ sẽ cho cả tiền ăn rồi tiền chăm sóc ở nhà hoặc là nhà dưỡng lão công. Tuy nhiên thì nếu mà với những cái dịch vụ cao cấp hơn thì sẽ không được hưởng. Với những người mà đóng thuế cao hơn hay là có tiền tự chi trả thì sẽ được cái phần này. Và ở Úc thì mỗi người dân khi mà đi làm ấy đều đóng thuế thu nhập cá nhân để đưa vào cái quỹ, và mỗi bang thì cũng sẽ có những cái nguồn chi trả có cái mức độ khác nhau, nhưng về cơ bản thì những cái chăm sóc cho người lớn tuổi cơ bản thì đều được chính phủ sẽ bảo lãnh và chi cái phần này. Thế còn những cái chăm sóc người cao tuổi mà 24/7 tại nhà ấy, thì hiện nay cũng đã bắt đầu phát triển nhiều hơn, nhưng mà cũng chỉ chi trả cho những phần cơ bản thôi ạ. Và như là giáo sư David có nói là có thể có 210 giờ trong một tuần đấy là có những cái chăm sóc trực tiếp tại nhà cho những trường hợp đặc biệt. Cái này thì sẽ phải do cái đội ACAT là một đội đánh giá lão khoa chuyên biệt, người ta sẽ phân định xem là người nào thì sẽ được hưởng và hưởng ở mức độ bao nhiêu. Khi mà một người mà muốn được hưởng những cái cơ sở chi trả này thì sẽ nộp đơn lên để có được cái đánh giá lão khoa toàn diện. Thì khi mà đánh giá lão khoa toàn diện như vậy, người ta sẽ phân định ra các cái mức để đảm bảo là đúng người, đúng mức độ ạ. Thank you, Tung. Look, I think we might have time for one more question. There's actually one that came up on the screen then about polypharmacy, whether in Australia we have software to try and control some of this. And perhaps I'll pass that on to Danielle. Danielle? Thank you. I think we do have initiatives such as these to ensure appropriate polypharmacy use. We also have another sort of government-funded initiative, which is called Home Medicines Review, which is a service that can be initiated by a GP, so in primary care, but is delivered by a pharmacist and is very much targeted at high-risk patients, so people exposed to polypharmacy. But there are challenges with utilising this service. It's not routinely used. Patients don't commonly know about it. And the evidence in terms of the benefits is somewhat mixed. So I think there are currently trials underway in Australia that are trying to inform some of those aspects of home medication review, but that's probably one of the key initiatives that we have here. Thank you, Danielle. Tung, I think the time has come to... I translate into Vietnamese some words. Okay. Cái câu hỏi cuối cùng là có bạn hỏi là điều trị giảm đơn ở người cao tuổi là giảm lượng thuốc hay là số lượng, và có bạn hỏi là có cái phần mềm nào để cảnh báo cho các bác sĩ khi mà kê giảm đơn hay không. Thì như các bạn thấy là cô Danijela cũng cho thấy là đây là một vấn đề khá mới và cũng chưa có sự đồng thuận hẳn. Như ở Úc thì có một phần mềm mà liên kết giữa các bác sĩ gia đình, bác sĩ đa khoa tuyến đầu và các cái nhà thuốc để cảnh báo cho các bác sĩ khi mà kê đơn những cái nào trùng lặp hoặc là để giúp cho cái việc giảm đơn này. Tuy nhiên thì vấn đề này cũng là một vấn đề mở, và chúng tôi hy vọng là trong những cái topic tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ xin chia sẻ những cái kinh nghiệm sâu hơn về một cái vấn đề chuyên sâu và cũng rất mới này mà hội thảo hôm nay đã đề ra. Thank you, So, okay, Chris. I'm sure that if there's any other, I think there are many more questions. Perhaps if you email them to Janani, David, and Danielle, I'm sure they'd be happy to answer. Now, unfortunately, the time has run out. I'd like to thank Tung and Janani in particular for all the hard work they've put into organising today's seminar. Duke's translation has been excellent as always, and she's learned that from her time in Australia, I think. She's very good. Everybody else involved with this, I'd like to give my sincere thanks. Our speakers, of course, Janani, David, and Danielle have been excellent, and I thank them very much. Our next seminar will be in about 6 to 8 weeks' time, and it will be on patient complaints, and we have an Australian expert lined up for that. Future seminars will be on alcohol abuse, disability, and palliative care this year.
again, I'd like to thank everybody who put this together. Is Professor Hui still there? Would he like to say something? Or? Giáo sư Chris là chủ tịch của Hội Học Mãi ạ, cũng cảm ơn tất cả các speaker, các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian của một ngày nghỉ để tham dự cái hội thảo ngày hôm nay cùng với chúng tôi, với sự nỗ lực chuẩn bị từ cái khoảng thời gian rất là lâu của các cái báo cáo viên và các ban tổ chức ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chúng tôi team Việt Nam cũng rất là cảm ơn tất cả các speaker cũng như là Professor Chris, chủ tịch của Hội Học Mãi, cũng đã liên tục đồng hành cùng với Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho các cái buổi tổ chức các cái buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa giữa Việt Nam và Úc. Thank you very much for Professor Chris, Professor David, Dr. Janani and Danijela for your welcome today and very useful information. We hope to see you again in the next seminar. Yes, we look forward A to nice it. day for all of you. Yes, and Hoc Mai will grow. We have many more things planned for the future. Forward to collaborating more with HMU and all our friends in Vietnam. Thank you, Sảng. Chúng ta có thể tất cả các anh chị các bạn ở các đầu cầu có thể turn on image camera và chúng ta có một cái kiểu ảnh chụp chung của tất cả. So Professor Chris and David, Janani and Danijela, can you turn on the camera on and we will have a take picture of all of us today. Thank you. Các bạn ở các điểm cũng có thể bật màn hình lên ạ và chúng ta sẽ có một kiểu ảnh cùng với nhau ạ. Long sẽ chụp cái màn hình. Thank you everyone. Thank you. For joining us today. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Thanks, Janela. Bye bye. Thanks, Jan. Thanks, David. Thanks. Good. Thank you. Thank you so much. All right. We're done. Yeah. Okay. Thank you. Talk next time. It's okay. Hẹn gặp lại. Yes. Bye bye. Bye. Xin cảm ơn tất cả các anh chị các bạn đồng nghiệp ạ. Chúng ta xin kết thúc hội thảo ngày hôm nay tại đây.